ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ KT McLellan ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਰਣਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। KT McLellan ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ 1987 ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ। ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RCMP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਾਊਥ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਕਲੈਲਨ ਚੀਫ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ KT McLellan ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੀਫ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ। Very good morning to you, sir. Thank you very much for joining us and giving us time. Thank you. Thank you so much. And congratulations on your big assignment. Thank you. I appreciate that. It's been a busy couple of months, and it's been exciting and been challenging and good at the same time. That's true. Thank you very much for giving us time. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਫ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮਿੰਗ ਅਪ ਆਫ what she says. Thank you very much. So let's start with your opening statement. Well, before we get into the hard questions, what I wanted to say, Rishi, is that as you shared earlier, I was very fortunate to be part of the last bureau, which is the strategic partnership. And so I've had the opportunity to come out and meet a lot of the community. And so I'm super, super grateful, as is the entire Calgary Police Service, for our partnership with the South Asian community. So thank you for everyone listening. Thank you for all the events that we get invited to. Thank you for the opportunity to be here this morning. And also just wanted to say to all of the individuals and the victims dealing with the floods in the northern parts of India. So our hearts and minds are with all of those poor individuals who are dealing with that tragedy. And I know that Red FM and lots of the community members are coming together to support them. So are we. We're thinking of all of your community and family in northern India. Thank you very much for your kind words. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੀਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ, ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ what are going to be your top priorities? Thanks, Rishi, for the question. And so there's lots going on, as I said earlier, in the service. And so a couple of top priorities, obviously, number one is our member wellness. We're not able to serve the community if our members are not well. So we're looking to ensure that we have a diverse membership that can reflect the community, that they're well trained, that they have all the resources and the support. And I know I'll probably talk about that in a bit, given some information that was in the news yesterday. And of course, that all comes and the overall focus is public safety. Our job is to serve and protect this city. And so what comes from that is a couple of things. And so in speaking with the Commission over the last couple of months, there's a few focuses, and that really is about looking at our frontline deployment model. How best do we serve the citizens of the city? How can we do it efficiently, as well as our investigators? And so we've got incredible subject matter experts in many of our investigative areas, and they're trained and to serve and do what we can to keep the city safe. Obviously, traffic safety is a top priority, and that's a concern. And no doubt we'll talk about that in the next few minutes that we have. And of course, overall public disorder. What comes in hand with all of that is our budget
and our preparation for that for next year, and our partnerships, obviously, with many of our diverse communities, as well as our intergovernmental affairs partners. That's right. ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਇਜ਼ top priority for the Calgary Police Service. Chief A B ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ traffic safety ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਚ ਤੇ we are working towards traffic safety as well. And ਚੀਫ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ Calgary Police ਦੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ that's right and chief Calgary has seen a rise in public concerns about community safety and we have seen 5 attacks in 5 months on transit operators. So how do you assess the city's overall safety and crime trends compared to previous years? Yeah, and thanks for that. And so it's super unfortunate that we are seeing a rise in some of our crimes. When you look at the overall statistics, violent crime has decreased, but I totally get that that's just a statistic, that's just a number. There's also the perceptions of crime and safety that we're actually just as concerned about. But it has been a concern with the rise, particularly, as you mentioned, the assaults. And I will share with you, Rishi, that some of the concerns is around the rising youth that we're seeing that are involved in this. And so we're doing what we can to deal with assist with the youth in our community. We've got lots of prevention, lots of intervention, lots of education programs through the Calgary Police Youth Foundation, through our Youth Link. Our school resource officers are in the schools, and so we're doing what we can with awareness, with education, and sometimes it will just have to be straight out law enforcement. So very disappointing to see some of the rises in some of these violent crimes, and they are on our radar, and we're doing what we can to ensure that that number does not go any higher. ਚੀਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਦੋ ਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੌਪਿਕ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਤੇ ਚੀਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਥ ਲਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਨਾਟ ਆਲ ਸਕੂਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡਰਾਈਵਰਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਬਟ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ and extortion calls and threats have become a major concern for the South Asian community especially. So is this issue limited to the South Asian community and what is your services, I mean Calgary Police Services, are doing to resolve this issue? Yeah, thanks for that. And again, a disappointing statistic to see and the impact that it is having on our citizens. And so, as you probably know, we had a town hall not too long ago where we talked to individuals about this. We shared some of the things that we're doing. We're working with many partners in the province and, in fact, across the country. We're encouraging individuals to come forward. We've allocated resources. We've put out some safety tips. We are working hard on our investigations. And again, as I said, we've reallocated some resources. We've got a tip line. We've got an email. And events like this where we're coming out and we're talking about it, it's just so important for any of the community to call us and let us know that this is happening so that we can assist them, we can protect them, and we can prosecute those individuals who are harming innocent people. That's right.
ਚੀਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ then they will deal with those situations but ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਨਿਮਸ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਪ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲੋਟ ਆਫ we have units within the Calgary Police available apna cyber threats ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ officers ਨੇ there's a unit for that so everything's ready we just want people to report agar ਤੁਸੀਂ report karo then we can deal with those issues and officer and chief recruitment and retention of officers have been challenging for police departments across Canada so what is the current status of staffing at CPS and when we see that communities are growing and the city is growing so we need more police officers so what is how are you going to tackle this concern Thank you for saying we need more police officers because yes, we do. Yes, we do. Pardon me. And so, as you alluded to, so our city is growing, 10,000 people on average per month, and it's really important. And I think you alluded to this that our police service reflects our community, and so we're having challenges recruiting all individuals into policing. When I started, and you kind of talked about those many years ago when I started, which was a few years ago, policing has changed, and our members are experienced and exposed to much more trauma, more mental health, some additional challenges that just can't be solved by the police. And so, as you said, it's difficult right across the country. I am happy to share that our training unit has a very, very robust program and initiative that they've got. It's multifaceted. We're dealing with post-secondary institutions. We're looking across the country. We're working with the government to look at the process for how individuals get hired. But we have to continue to sell the profession. And I'm here to say, after 33 years in policing, it's a great profession. Yes, it is. We get to do amazing things. We get to serve the community. And so we're working hard to, first of all, retain the great members that we have. And second of all, get individuals into policing that reflect the community and are proud to wear the police uniform and who are proud to serve and protect. That's great. ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸ ਐਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦ ਚੀਫ ਸੈਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਆਫਿਸਰਸ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਲਬਰਟਾ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ 'ਚ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ we want the youth from these communities to actually join the Calgary Police Service so that we can make, like the chief said, make it an inclusive service so that we can better serve the communities on a daily basis. So I always recommend, especially to our South Asian kids, please consider policing as a career opportunity. And I would definitely say as an officer, it's a really well-paying job too. So why not? Yeah, why not? So what would you like to say in closing and what is your message for our listeners? In closing, as I said at the beginning, we're so fortunate to have an incredible relationship with the South Asian community. We're honored to be able to do things like this. We're honored to be included at events. And we don't have all the answers. And so the only way that we're successful is this if the community is successful. And if we come together, we have the opportunity to lean in. We have listening opportunities. We have our advisory boards. We have our anti-racism boards. We have our events where we come and play soccer and so forth with the kids. But just the opportunity to connect when we can, listen when we can, and knowing at the end of the day, we're all in this together and we're all in here for the same purpose, is to have a safe city and to have a great life for our families and friends in Calgary. Yeah. And finally, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ
we as officers are proud to serve our community. We really are. I think this is one of the unique opportunities where you really get to work with the community. ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਫ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ it's an honor for us. ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ thank you for your support, especially for the South Asian community. ਜਿੱਦਾਂ the chief has been involved, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ within the diversity resource unit, chief has been involved with our unit. Chief knows ਕਿ chief ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ issues ਹੈਗੀਆਂ chief ਨੂੰ update ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ. So she is really interested in making sure that us as officers ਅਸੀਂ ਇਹ community ਨੂੰ serve ਕਰੀਏ. So I'd really like to thank the opportunity to Red FM and thank you chief for coming. I think this is really awesome for the chief to come and talk to our South Asian community, and I'm really proud of doing that. And definitely it brings confidence as well. Thank you so much. And faith. Thank you very much for giving us time. The privilege is all of mine. Thank you so much. Thank you very much for joining us, ma'am. Thank you. Thank you, Navaji. Thank you.